lost everything. Alipoteza kila kitu. But the reason why, and that's where we are going to. It was just a bit of a Bible story. Ilikuwa ni hadithi mfupi ya Biblia. Just so we can see how deep the men can sink in their mind. Ili tupate kuona namna gani mtu anaweza kuwa katika akili yake. And how poison a man of God or a woman of God can be if you take your tent and put it out in Sodom. Na namna gani mtu anaweza kuwa wakati unachukua hema lako unaenda kuliweka ndani ya Sodoma. Hallelujah. Then I started. Then God showed me that we are going to. Kisha Mungu akanionyesha. You know, he saw he followed with Abraham, but he saw the land was good. Alikuwa anafuatana na Abrahamu lakini akaona nafasi ambayo ilikuwa inaonekana mzuri. Listen to me, young people, young girls. Msikilize vijana, wasichana na wanaume. I'll share this girl that I prayed for 15 years old. Nitaenda kuambia habari ya huyu wa msichana wa miaka 15. She told me akaniambia why things went on that way. Akaniambia namna gani maneno yalienda namna hii. She was raised as Christian. Alikomaa kama Mkristo. But morality and things like that. Lakini kwa morali yake na mambo kama hayo. She was a Christian. Alikuwa Mkristo. But when she got to school. Lakini wakati alikuwa anaenda shuleni. As many, she started to dress, like Danish girl often do. Alikuwa anaenda anavala kama vile mnajua wasichana wa Danish wanavaa. She wanted to be noticed. Alikuwa anaenda ili aonekane. And listen very careful to this one. Na unisikilize mzuri kwa hii. If you do that, kama unafanya hivyo, then you start just as Lot did to paint your path. The future of your life. Unaanza kutayarisha njia yako ya maisha ya baadaye. Hallelujah. Because everybody, especially a kind of boys, they will pay you interest. Sababu kila mtu si tu wa vijana wataenda kwa interest. And then they will start to press there. Na wataenda kukukaribia. Maybe after 3 months, this girl, she started maybe in the school. Labda baada ya miezi mitatu wakati mchana alianza shuleni. And she sit in the doctor's waiting room. Na anaenda ikala kwa nafasi ya daktari. She got a sexual disease. Alipata magonjwa ya ngono. But where did it start? Lakini ilitokea wapi? It started when she moved her tents. Ilianza from the way of God. Wakati alitosha hema lake kwa njia ya Mungu. Out in the not in the Sodom, because Christians, they do not live in Sodom. Lakini sio tutasema kama Sodoma sababu Wakristo hawaishi ndani ya Sodoma. Many of them they live in the plain. Lakini wengi wanaishi katika bonde. A bit far from the sin. Iko mbali kidogo na dhambi. But still they can see the light. Lakini wangali wanaweza kaona mwangaza. It's just in some area in some town there is a left-right district. Yes. Iko kama tunaweza ona nafasi ambapo mataa na waka. You know, barabara. Some of our Christians, they do not live in the red light district. Kuna wengi ambao hawaishi katika miangaza ile. They live outside. Wanaishi nje. And sometimes. Na kuna wakati mmoja. Nobody sees me. Wanasema hakuna mtu yuko hapa. Then they just enter the red light. Wanaingia mara moja huko nao. And go back again. Tena wanarudia. Hallelujah. This is just one story. Hii ni hadithi tu moja. I spoke to some prostitutes. Nilikuwa nazungumzia watu ambao wanafanya umalaya. Who ended up to use drugs. Wale ambao walikuwa wanatumia madawa ya kulevya. Went up to be possessed by demons. Na wakati walikuwa wanakuwa shikwa na mapepo. And lived maybe 20 years selling themselves on the street. Na walikuwa wanajihusisha wenyewe kwenye barabara. Where did it started? Ilianzia wapi? It started when they, as Christian, ilianza wakati kama Mkristo moving their tents. Anatoka katika hema lake. Out of God's camp. Anaenda nje ya mapenzi ya Mungu. And in the plain of Sodom. Na anaingia katika bonde la Sodoma. Is there somebody who listened to? Je, kuna yule anasikiliza ujumbe huu? I'll share another. It could be a male person. Inaweza kuwa mtu ambaye anaoa. A lot of Christians they come to us. Wakristo wengi wanakuja kwetu. They're crying like babies. Wanalia kama watoto wachanga.
And they tell the story. Na wanatuambia hadithi. I was successful. Nilifanikiwa. God really blessed me. Mungu alinibariki. And then I got a good job. Na nilipata kazi nzuri. And I started, and I had to use a lot of my time for this job. Na nikatumikisha muda wangu kwa kazi hii. I had not so good time to the church anymore. Sikupata wakati wa kwenda kanisani tena. And God blessed them. Na Mungu alinibariki. They had a good family. Nilipata jamaa nzuri. And so in the working place, lakini kwa nafasi ya kutumika, sometimes they have some party. Kuna wakati ambao kuna chafuka. And then he just met a nice lady. Na anapata mwanamke mzuri. Nothing serious. I'm a married man. Sio ya kweli lakini naoa. But then they start to chat. Kisha wanaanza kuzungumza. And sometimes they have a little whiskey. Na kuna wakati ambao wanapata mvinyo kidogo pamoja. Then they get drunk. Na wanalewa. Start an affair. Started an affair. Na wanaanza tena mambo ya mapenzi. And he ended up divorced. Na anaenda ishia kwenye kuachana. All the life is destroyed. Maisha yote yameharibika. Where did it start? Imeanzia wapi? Where did that start? Ilianzia wapi? It started that day. Ilianzia ile siku that he moved his tent. Wakati alihamisha hema lake out of the God's camp. Kuitosha kwa ngambo ya Mungu. Inside Sodom. Anaenda iweka Sodoma. Hallelujah. I also have pastors and evangelists. Na niliwaona mapasta na waevangelists. They come to contact us personally. Wale ambao walikuja kutuona binafsi. And they tell the story. Na wakatuelezea mambo. I was so successful. Nilifanikiwa. God blessed me. Mungu alinibariki. God really blessed me. Mungu alinibariki kwa kweli. I had a ministry. Nimepata huduma. But so I also got a good job. Na nikapata kazi nzuri. And I earned a lot of money. Na nikapata pesa. I was very popular. Nilikuwa nimejulikana sana. I had some fires ladies. Na nimepata wanawake wazuri. And I spent a lot of time with them. Na nimepoteza wakati mwingi na wao. I had not so much time for my family. Sasa sikuwa na wakati juu ya jamaa langu. Some of them maybe get an affair. Wamoja kati yao labda wamepata marafiki. And lose the family. Na wamepoteza jamaa. Some other they were faithful. Na kuna wale ambao walikuwa waaminifu. Listen to this. They were faithful. Walikuwa waaminifu. They used all the time to ministry and business. Walitumia kazi yao kwa mambo ya biashara. And they have no time to the wife, no time to the children. Na hawakupata wakati juu ya wake zao na watoto. So one day, na siku moja, the wife is gone. Na mke anaenda siku moja. One day, he got a text, I want divorce. Na Biblia inasema nitadivorce. But where did it start? Ilianzia wapi? All the ministry went down. Huduma yote imeenda chini. He did not have an affair. Hakukuwa sasa amepata mtu pembeni. He took his tent. Lakini alichukua hema lake and placed it in Sodom. Akaenda kuiweka Sodoma. Is there somebody who understands this message? Wanasikia ujumbe huu? Other people, they start maybe in a Bible school. Wengine labda walianza kwa masomo ya Biblia. And God called it the mission. Na Mungu akawaita kwa kazi. I've heard about some of them. I will give you one story. Nilisikia mambo kama hayo na nitawaambia habari ya mtu mmoja. Some of them, and they go to study. Na wengine walienda wakasoma. So maybe they have no money. Labda hawakuwa na pesa. Then they buy an old car. Labda walikuwa wamenunua gari za kuchonga. Start to fix it up. Wanaanza kutengeneza. And sell it. Na kuuzisha. And make some profit. Na kufanya benefits. And they say, oh, hallelujah. Na wanasema hallelujah. God has blessed us. Mungu alitubariki. Maybe they started, they buy 2 cars. Labda wanaanza kununua gari mbili sasa. Because they find something good, we can get some money. Sababu wamepata faida. After maybe 20, 30 years. Na labda baada ya miaka 20, they have maybe sold thousands of cars. Walikuwa wameuzisha gari labda 1000. Be millionaires. Wamekuwa milionea. But they never entered the ministry of God. Lakini hawaingia bado kwa huduma ya Mungu. And some of them, na wamekatiwa, were so successful. Walikuwa wamefanikiwa. Had maybe give a example. They had maybe 1 million kroner. Labda wamekuwa na krona milioni. They have saved to the children. Ya ambao wanatumia kwa watoto. Nice car. Wanawanunulia magari za mzuri. Nice house. Nyumba nzuri.
Christians ni Wakristo living in Sodom. wanaishi katika Sodoma. God bless me. Wanasema Mungu amenibariki. Then they got to a party. Na wanaenda kwenye karamu. Get introduced by a bit of coke. Wanaenda kukunywa kama koka kidogo. It's okay, everybody does it. Wanasema ni mzuri, kila mtu anafanya. And the same with drink. It's okay, everybody does it. Wanasema kila mtu anafanya hivyo. The men get addicted. Na watu wamekuwa wenye kuwa na madawa kulevya. And after a while, the wife found out. Na wakati mke amejua mambo kama haya, all the children's watoto wote saving was gone. Walikuwa wameenda. After another while, she found out. Na wakati mwanauka anaenda chua, he saw the car. Ya kwamba ameuzisha gari. Because he was starting to pay the price. Sababu alikuwa anaanza kulipa bei. After another while, she found out he had mortgaged his house. Na wakati anaenda chua ya kwamba alikuwa na gari yake aliweka kama sio watasema nini alipana kwa deni. All those persons na wale watu wote had one thing in common. Walikuwa na kitu kimoja ambacho kinafanana. God had blessed them. Mungu aliwabariki. They were maybe a part of a church. Walikuwa labda sehemu ya kanisa. Christian family. Walikuwa watu wa jamaa la Wakristo. But they took their tent. Lakini walichukua hema zao and put it in a wrong place. Wakaenda kuziweka nafasi ya mbaya. And then they were starting. When they did that. Na wakati walifanya hivyo. When they took that decision. Wakati walichukua uamuzi huo. I can maybe go dressed like it. Wanasema naweza kutembea kama vijana. I just tried one fix. I've never been. Nitachukua tu kama tu nisikie kama itakuwa namna gani. I'll just maybe take one joint. Labda nitaenda kuchukua tu I will not be addicted. Sitakuwa lolote. And the other said, everybody else do it. Na wanasema kila mtu anafanya hivyo. There it started. Na inaanza. So when we as Christian na sisi kama Wakristo do not respect God. Wakati hatumheshimu Mungu. Listen very carefully. Nisikilize vizuri. God is very merciful. We know that. Mungu ni wa huruma sana. But God do not like sin. Lakini Mungu hapendi sana. So there's some of my Christian friends, they said, but Jesus. Kuna marafiki zangu ambao ni Wakristo. What is Jesus? Love. Unauliza upendo wa Yesu ni upendo gani? He forgives all the sins. Anasema anasamehe dhambi zote. He's so good. Yeye ni mwema. It's so good to be a Christian. Iko mzuri kuwa Mkristo. I can receive Jesus. Nilimpokea Yesu Kristo. Then I can continue to party. Na naweza kuendelea kufanya mambo yangu. Jesus is good. Yesu ni mwema. I tell you the truth. Nasema kweli. It's okay to speak true today. Yeah. Iko kweli kuongea kweli? Yes. A lot of Christians live their life like that. Wakristo wengi wanaishi maisha kama haya. You believe that? But because they have heard a message. Sababu walisikia ujumbe. Jesus is so good. Anasema kwamba Yesu ni mwema. Nobody go to hell. Hakuna mtu ataenda kuzimu. No, hell is only for them. Hakuna kuzimu. And maybe from Russia. Labda kuna wengine ambao wametayarishiwa hiyo. Not days. Hapana, wadanua. They are good people. Wadenishi ni watu wazuri. So you can go to church. Unaweza enda kanisani. And Jesus forgive you. Na Yesu atakusamehe. He loves us as we are. Then you can go out. Na tunaweza enda nje. Maybe get an affair. Tunaweza kuwa na marafiki wa pembeni. Jesus will forgive you. Yesu atakusamehe. Jesus is good. Yeye ni mwema. I'll show you one other sample. Nitawaonyesha mfano mwingine ambao inaonyesha Yesu ni nani. You know, Jesus is very merciful. Yesu kweli ni wa huruma sana. But listen to this one. Lakini sikiliza hii. You know, there was a blind man. I read from John chapter 5. Unasikia kulikuwa mtu ambaye alikuwa kipofu katika kitabu cha Yohana mstari wa 5. Sura 5. He was blind and laid in paradise. Na huyu mtu alikuwa ni kipofu au alikuwa anaona. This one he has laid down in 38 years. Alikuwa amelazwa kwa miaka 30. It's a long time. Ilikuwa ni siku nyingi sana. In my word. But Jesus healed him. Lakini Yesu alimponya. And then afterwards, na baada yake Jesus met this man in the synagogue. Yesu akamkutana huyu mtu katika sinagogi.
I read from verses 14. Nitaanzia kwa mstari wa 14. Later, Jesus found him at the temple, and he said so to him. Baada Yesu akamkutana katika hekaluni akamwambia hivi. See, you are well again. Tazama umekuwa vizuri tena. Stop sinning. Acha kufanya dhambi. Or something worse may happen to you. Ili kitu kibaya mshida hiki kisikutokee, kisikufikie. And my friend, that is serious. Ile ilikuwa iko serious sana. What can be worse? Nini ambayo inaweza kuwa mbaya sana? That be paralyzed for 38 years. Kama kukuwa paralize kwa miaka 30. You get a picture? Unapata picha? You can be a pastor. Unaweza kuwa mchungaji and wake up in hell. Na if you live in sin. Unaenda hata kuzimu kama unaishi katika dhambi. You can wear a fine choir robe. Unaweza kuwa mavazi mzuri sana and wake up in hell. Na unaenda kuzimu. You can have a cup of communion in your hand. Unaweza pata meza ya Bwana and wake up in hell. Na unaenda kuzimu. Is it hard message? Iko ujumbe ngumu. That's true. You have to blame Jesus. Tunapaswa kumhukumu Yesu Kristo. Another thing is, kitu kingine ambacho tutasema ni Jesus gave his life. Yesu he paid for our sin. Alipana maisha yake ili alipe kwa ajili ya dhambi zetu. To take away the sin. Ili achukue dhambi zote. Jesus did not pay so we can continue sinning. Hakulipa ili tuendelee kufanya dhambi. And in the last couple of places I have been, kwa fasi zile ambazo nilikuwa kwa mshomisho, then I have asked most of I do it every time. I ask my dear brothers and sisters. Nikawauliza ndugu zangu, if Jesus Christ come back today, kama Yesu anaweza kuja leo, or if you die today, wala kama unakufa leo, how is your heart condition? Roho yako iko namna gani? Hali ya roho yako iko je? How is our condition? Condition ya roho yako ni iko namna gani? You know, God, He knows everything. Unajua Mungu anajua kila kitu. It's very important for us to be honest. Iko mzuri sisi tuwe watu wa kweli. Is there things in our life that we will not we do not want Jesus to find us with? Kuna vitu ambavyo tupendi Yesu atukute navyo? Is there maybe some part of our life maybe we are drawn this path out of Sodom? Labda kuna parti ya maisha yetu ambayo tunabeba huko Sodoma. How is it? Iko namna gani? You know, when we are going out, unajua wakati tunaenda nje of the mercy of God, katika upendo wa Mungu, there is no forgiveness anymore. Hakutakuwa tena msamaha tena. If we live in sin, kama unaishi katika dhambi, I do not say you live in sin. I said siseme unaishi katika dhambi. If we as Christian, lakini sisi kama Wakristo do not respect the word of God, kama hatuheshimu neno la Mungu. So Jesus said, see, you are well again. Yesu anasema umekuwa vizuri tena. Stop sinning. Acha kufanya dhambi. Or something worse may happen to you. Ili kitu kibaya kushinda hiki kisikufikie. And I imagine how my brother lost, our brother lost. Na mimi najimagine habari ya ndugu yetu Lutu. When he was looking after his life, wakati alikuwa anachunguza maisha yake, he had lost everything. Alikuwa amepoteza kila kitu. Everything. Kila kitu. The Bible does not say if you repent and get right with God. Biblia inasema ya kwamba wakati unatubu na kumrudia Mungu. But it's so important for us. Lakini yale ya muhimu kwetu, that we in our heart, ni sisi katika roho zetu, do not have some part of Sodom. Hatuna parti moja ya Sodoma. And if somebody is on the way and living in a place like that, na kama mtu yuko kwa njia ya kwenda kuishi kafasi kama ile ya Sodoma, I have a good advice. Nina shauri nzuri. Run from there. Toka huko. Run from your life. Toka kwenye maisha. Get rid of every those things. Uende usafishe yale yote. Because it's a price. Sababu itakuwa ni surprise. It's a very heavy price to pay. Itakuwa ni bei kali ambayo mtu ataenda kulipa. Because we cannot as Christians, sababu hatuwezi sisi kama Wakristo, take our tents, kuchukua hema zetu,
and put it in Sodom na tusipeleke Sodoma without some consequence. na bila kupata malipizi. Hallelujah.